First, to the power of media to structure issues or news story. Can anyone? No? Okay. Agenda setting states, agenda, what is meant by agenda anyway? Something like objective, or agenda means some strategy to maintain. I did not get the exact meaning, but I'm just guessing it. Yeah. Agenda setting states that news media have a large influence on audiences in terms of what stories to be covered or considered, or how much prominence and space is given. So what is today's agenda means? What today we are going to do. That is the general meaning of this agenda, no? So what these news channels do, they, in order to influence us, what will they do means they agenda sets agenda settings states that news media have a large influences on audiences in terms of what stories to be covered and considered, and how much prominence and space is given. Okay. Actually, this is a crux of this agenda setting theory, right? This theory states that the mass media, by paying attention to some issues and overlooking others, thus affecting public opinion. How do this mass media affecting this people's opinion? This theory states that mass media, by paying attention to some issues and overlooking others, thus affecting the public opinion. People likely to know about those things dealt by mass media and adopt the order of priority sought by the mass media. So, what will this mass media do? Daily we will see news now. Breaking. Hello? Yes, Am I ma'am. audible? Okay. Daily we'll see news now. Breaking news. What are this breaking news? They wantedly the same news is breaking news all the time, all the day. So indirectly they are saying that this is the main news. Indirectly they are saying, no, people likely to know about these things dealt by mass media and adopt the order of priority. When you see in the newspaper, the headlines, at how they are headlines are shown in the newspaper. Did you read a newspaper? Hello, please answer me. Yes, ma'am. How this main news? How do they show that main news in banner headlines? తెలుగులో చెప్పమంటే చెప్పగలను మేడం, ఇంగ్లీష్ లో సరే పర్వాలేదు సార్, తెలుగు కూడా వచ్చి సార్ నాకు చెప్పండి. మేడం, ఈ రోజు సాక్షి పేపర్ నే తీసుకున్నాం అనుకోండి మేడం. మార్గదర్శి ఇష్యూ మీద వార్త ఇచ్చారు. ఇద్దరు సూత్రధారులేని రామోజీరావు గారి మీద, వాళ్ళ కోడల మీద మేడం. అట్లా ఇదనుకో పర్సనల్ ఇష్యూస్ అనుకోండి మేడం. ఇప్పుడు కరువు ఉంది అనుకోండి మేడం రాష్ట్రంలో. కరువును ప్రభుత్వం పట్టించుకోవట్లేదు, వితరాక్షాలు పెడుతుంది, డైవర్ట్ అవుతుంది అని తెలియజేయడం కోసం మనం అజెండా సెట్ చేస్తాం మేడం, పేపర్ కానీ టీవీ కానీ. కరువు ఇన్ని రాష్ట్రంలో ఇన్ని జిల్లాల్లో కరువు ఉంది, ఇంత పంట ఎండిపోయింది, లేదా ఇన్ని గ్రామాల్లో తాగునీటి సమస్య ఉంది అని. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అజెండా సెట్టింగ్ మేడం. అంటే ప్రభుత్వం డైవర్ట్ అయ్యి ఆ పని చేయాలి అనేటట్టు ప్రజల్లో ఒపీనియన్ సృష్టించడం కోసం మీడియా పనిచేస్తుంది. యాక్చువల్గా మీరు చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతుందండి. అది ఓకే మేడం, జరుగుతుంటుంది, చేయాల్సింది మీడియా చేయాల్సింది అది మేడం. ఎజెండా ఏ రకంగా ఉండాలంటే పీపుల్ అందరికి, మీడియా అనేది పీపుల్ అందరి కోసం ఉండదు, కానీ
పీపుల్కి అవసరమైంది చూపిస్తారు. ఇప్పుడు న్యూస్ పేపర్లో బ్యానర్ హెడ్లైన్స్ అన్నారు. ఇప్పుడు రామోజీరావుకి వాళ్ళ కోడలికిను పీపుల్కి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? అదే పొలిటికల్ పార్టీలు ఇస్తారు మేడం. అదే నేను చెప్పేది మేడం, జరగాల్సింది అది జరుగుతున్నది. అది మీరు ఏ రోజు ఏమొచ్చింది అన్నారు కాబట్టి చెప్పాను మేడం. అదే బ్యానర్ హెడ్డింగ్స్ లో వాళ్ళు అది ఇంపార్టెంట్ మామూలుగా పీపుల్ ఏమనుకుంటారంటే బ్యానర్ హెడ్లైన్స్ లో కానీ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో చూస్తే బ్రేకింగ్ న్యూస్ అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే అది చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ అనుకుంటాం. కానీ అసలు అది ఆ పీపుల్కి అది అసలు దాంతో సంబంధమే ఉండదు. దానివల్ల ఎట్లాంటి యూజ్ ఉండదు. పీపుల్కి ఎట్లాంటిది కావాలి, వాళ్ళకి అవసరమైనవి ఏవైతే ఉంటాయో, లైక్ ఇప్పుడు పూర్ పీపుల్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి సంబంధించిన న్యూస్ ఏమైనా ఉంటాయో బ్యానర్ హెడ్డింగ్స్ లో ఉండవు. ఎందుకంటే వాంటెడ్లీ దే ఆర్ డైవర్టింగ్ ద పీపుల్. ఓకే, this theory states that mass media, by paying attention to some issues and overlooking others, thus affecting public opinion. సో అవన్నీ చూపించడం వల్ల పబ్లిక్ ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళు ఏదైతే చూపిస్తున్నారో అదే మెయిన్ న్యూస్ అనుకుంటారు. ఆ రోజుకి సంబంధించిన న్యూస్ అదే మెయిన్ న్యూస్ అనుకుంటారు. ఇది ఏ విధంగా చేస్తారు? ఒక్కసారి 2 సార్లు చూపించరు, అది రిపీటెడ్ గా చూపిస్తుంటారు ఇది. ఓకే, పీపుల్ లైక్ మేడం చెప్పిందే 10 సార్లు చెప్తే నిజం అనుకుంటారని, అసత్యం కూడా నిజం అనుకుంటారు. కరెక్ట్. People likely to know about those things dealt by mass media and adopt the order of priority sought by the mass media. ఇప్పుడు న్యూస్ చూస్తున్నారు అనుకోండి, మనం ఏ న్యూస్ మొదలుపెట్టిన న్యూస్ ఫస్ట్ న్యూస్ ఏదైతే ఉందో అది మెయిన్ న్యూస్ అవుతుంది. ఆ మెయిన్ న్యూస్ పీపుల్కి సంబంధించింది ఉండదు. ఓన్లీ దే వాంట్ టు డైవర్ట్. మనం ఏమనుకుంటాం అంటే ఫస్ట్ న్యూస్ ఏదైతే ఉందో అది మెయిన్ న్యూస్ అనుకుంటాం పీపుల్. కానీ ఆ పీపుల్ కావాల్సిన మెయిన్ న్యూస్ ఉండదు. మాస్ మీడియా ఏదైతే వాళ్ళకి చూపించాలనుకుంటున్నారో, ఏదైతే మెయిన్ న్యూస్ అని పీపుల్ భావించాలనుకున్నారో అది చూపిస్తారు మెయిన్ న్యూస్ మీద. ఓకే, McCombs and Donald Shah argued that audience not only learn from media about the public issues and other matters, but they also learned how much importance is attached to that issues. వాళ్ళు యాక్చువల్గా న్యూస్ అంటే న్యూస్ 1, 2, 3, 4 లాగా చూపిస్తున్నారా? కాదు. వాళ్ళు ఏ రకంగా చూపిస్తున్నారంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏం చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏదైతే మెయిన్ న్యూస్ చూపిస్తున్నారో అది ఆ రోజు సంబంధించిన మెయిన్ న్యూస్. అంటే దే ఆర్ ప్రయారిటైజింగ్. ఇది చాలా మెయిన్ న్యూస్, సెకండ్ది కొంచెం తక్కువ ప్రయారిటీ, థర్డ్ ఇంకా తక్కువ ప్రయారిటీ. అది వాంటెడ్లీగా చెప్పారు కానీ చేసి చూపిస్తారు అనమాట. ఓకే, McCombs and Donald Shah argued that audience not only learn from the media about the public issues and other matters, but they also learned how much importance is attached to that issues. The media prioritize the news in terms of headlines and basement of stories. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా బ్యానర్ హెడ్లైన్స్ లాగా చూపిస్తారు అండ్ మ్యాగజైన్ స్టోరీస్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా మన దాంట్లో, ఆర్టికల్స్ కానీ ఏవైనా ఈవెన్ ఈ రకంగా చూపిస్తారు అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఆప్ హెడ్ ఉంటుంది కదా న్యూస్ పేపర్లో, అందులో వన్స్ అపాన్ ఏ టైం పీపుల్కి సంబంధించిన పీపుల్ కావాల్సిన న్యూస్ ఉండేది. ఏదైనా ఇష్యూ మీద దాని మీద డీప్ డిస్కషన్ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఆఫ్ హెడ్ లో అట్లా ఉంటుందా? ఆఫ్ హెడ్ పేపర్లో అట్లా ఉంటుందా? అప్పుడు అట్లా ఉండటమే. ఏ న్యూస్ కి సంబంధించి, ఏ న్యూస్ ఛానల్ సంబంధించింది, ఏ న్యూస్ పేపర్ కి సంబంధించింది దానికి ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే ఆర్టికల్స్ కానీ జర్నల్స్ లో కానీ ఉంటుంది. ఓకే, సౌండ్ వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి మా? మ్యామ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ తెలుగు నా, సో వీఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఇట్, సో ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీథింగ్. First I am explaining in English, then I am narrating in Telugu. Okay, the same topic you are discussing, ma'am? Yeah, the same. First in the English and same I am narrating in Telugu. Okay? Okay, ma'am. Okay. Next. McCombs and Donald Shah argued that audience not only learn from the media about the public issues and other matters, but they also learn how much importance is attached to that issues. So, wantedly, they are prioritizing the news. Okay?
the media prioritize the news in terms of headlines and basement of the stories. It is equally important and true that people pay greater interest to them and their groups. So whatever they show in banner headlines or breaking news or the starting news, so people actually they think it is a main news, it is an important news, it is a agenda of the day. Okay, thus they are diverting their attention. News people wantedly they are diverting their attention. Individuals, groups, institutions, political parties, government have all their have their own agenda, and their lobby to set the media's agenda through press conference, press releases, sponsorships, advertisements, press releases, press visits, gifts and other means. వీళ్ళు ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు ఇండివిజువల్స్ లైక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ కార్పొరేట్ వాళ్ళు కానీ అండ్ ఈ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరూ ఈ న్యూస్ పేపర్స్ కానీ న్యూస్ ఛానల్స్ కానీ వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇస్తారు కదా. ఏ న్యూస్ ఛానల్ అన్నా న్యూస్ పేపర్ అన్నా రన్ అవడానికి మనీ ఇంపార్టెంట్ కదా. అండ్ వాళ్ళు దేనికోసం ప్రాఫిట్ కోసం స్టార్ట్ చేస్తారు. యాక్చువల్లీ అట్లీస్ట్ ప్రాఫిట్ వచ్చినా రాకపోయినా మూత పడకుండా చూసుకోవాలి వాళ్ళు ఏ రకంగా మన సర్క్యులేషన్ తో వాళ్ళు బ్రతుకుతారా, వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ వస్తుందా? కాదు. వాళ్ళకి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కావాలి. న్యూస్ ఛానల్ కానీ పేపర్ కానీ దే నీడ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. ఓకే, వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎవరు ఇస్తారు? వాళ్ళకి ఎవరు ఇస్తారు? న్యూస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఎవరు ఇస్తారు? అయితే గవర్నమెంట్ కానీ, లేకపోతే కార్పొరేట్స్ కానీ, లేకపోతే పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ. ఓకే, ప్రెస్ రిలీజెస్, ప్రెస్ విజిట్స్, అండ్ దే ఆల్సో గివ్ గిఫ్ట్స్. ఓకే, టు manipulate the news. The major sources of news for the media are elites of the society, and they together with influential of the media prioritizers or media owners usually choose the agenda for the media. వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటారంటే అసలు యాక్చువల్గా మనం న్యూస్ ఛానల్స్ ని చూసారంటే ఒకప్పుడు ఉన్నట్టుగా లేదు. ఇప్పుడు ప్రతి న్యూస్ ఛానల్ ఏదో ఒక పార్టీకి కానీ ఏదో ఒక కార్పొరేట్ కానీ దేనికో దానికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, డైరెక్ట్ గా కానీ ఇండైరెక్ట్ గా కానీ. సో ఆ కార్పొరేట్స్ వెనకాల కానీ ఒకవేళ వాళ్ళదే న్యూస్ ఛానల్ అయింటే కానీ వాళ్ళు ఏం చూపిస్తారంటే వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా క్వారల్స్ అవన్నీ ఉంటే చూపిస్తారు, అందులో చూపివ్వరు. అవునా? అవును మేడం, చూపించరండి. దే డోంట్ డిగ్రేడ్ దెమ్సెల్వ్స్. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్ గా డైవర్ట్ చేయడానికి చూపిస్తారు. అండ్ వాళ్ళకు సంబంధించిన ఏ న్యూస్ అయినా కూడా న్యూస్ పేపర్ కి ప్రోగా చూపిస్తారు అనమాట. వాళ్ళకి మంచిగా వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూషన్ కి మంచి జరిగేదే చూపిస్తారు. వాళ్ళు ఆ రకంగా వాళ్ళు పీపుల్స్ ని కూడా మ్యానిపులేట్ చేస్తారు అనమాట. నౌ మీడియా ఎజెండా. మనం ఎజెండా సెట్టింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. ఇది మీడియా ఎజెండా. వాట్ ఇస్ మీడియా ఎజెండా? Media agenda is a set of issues addressed by the media sources or media organizations. Media agenda ఏంటి ఉంటుంది? What is the media agenda? What is the media agenda today? What is the media agenda today? ప్రజా సంక్షేమం, ప్రజల అభివృద్ధికి సంబంధించి ఉండాల్సిన మీడియా అజెండా తమ ప్రయోజనాలకు అనుకూలంగా తయారవుతుంది. అవును సార్. ఇవాళ మీడియా అజెండా ఏంటి? టుడేస్ మీడియా, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ టుడేస్ మీడియా అజెండా. Ma'am, everybody is thinking about their TRP, and everybody want their viewers are more. Nowadays, there are more competitions between the media houses. So they are setting agendas that they will track more and more audience to their platform. They will fetch them in another way, like by breaking some new news or some
controversial topics they will pick, and they will catch the user, like they will fetch Yeah, the they wantedly viewers. place those news as breaking news. But actually today what I'm talking is today's news agenda is triple R. From the morning we are seeing triple R movies, triple R bits about Oscar, everything concerned with that. And when and in Telugu channels about that Sakshi channel, except Sakshi channel and Relate channel, this Vivekananda Hatya case they are showing. Is it any useful to common man? There is no No, public interest, madam. What? There is no public interest, but Yes. that media organization interest is on there. Why are they showing this triple R and that's Sakshi and what about this Kavita issue? Why are the बार वो क्यों दिखा रहे हमको? Why are they showing repeatedly? they want to divert the viewers, that they did not focus on the political current issues or something like. So they want to divert the viewer with this type of issue topics. So Yeah, that they are wantedly diverting, but why are they doing so? Because every human is more connected to psychological or emotional news. बार वही दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हम वही देखते हैं. Okay, this is what this media agenda is. Next, public agenda. These are in this public agenda, which are the news the public consider important. This is what the public agenda. Public को ये दिखाना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखाते. Okay, ఇవి చూపించాలి, పబ్లిక్ కావాల్సినవి చూపించాలి, కానీ చూపించారు. కానీ ది పబ్లిక్ ఏజెండా ఏంటంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన న్యూస్ చూపించాలి. The agenda theory tries to describe and explain how the theories are selected, packaged, and presented by the media, and how the media agenda affects the audience. Okay? The agenda theory try to describe and explain how theories are selected and packaged and presented by the media, and how the media agenda affects the audiences. The news reports make it in a way that when a particular news report is given importance and the attention than the other news, the audience will automatically perceive it as the most important news, and information are given to them. So whatever the information they are showing, the public consider them as the most important news of the day. ఆ రోజు ఏదైతే చూపించారో మెయిన్ న్యూస్ లో చూపిస్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఆ రోజు జరిగిన అతిపెద్ద ఇన్సిడెంట్, అతిపెద్ద న్యూస్ అనుకుంటారు. The news reports make it in a way that when a particular news report is given importance and attention than the other news, the audience will automatically perceive it as the most important news and information that are given to them. The priorities of which news comes first and the next are set by the media according to how people think and how much influence will be among will it have among the audience. So they are prioritizing the news by giving the most important news as the first news or the latest news, and thus they are prioritizing the news. Okay. At the second level, the media focus on how people should think about the nature of issues. In the second level, actually they are all showing the news. In the second level, indirectly, what the media wants is the media focuses on how people should think about the nature of news. Thus, sensationalization of news reports may happen to bring in the interest of the audience. As I said,
Today's agenda news is Triple R, which is no way concerned about people. And Vivekananda Hatya case, it is no way concerned about people. And Kavita's news also it is no way concerned about people. But they are repeatedly showing this news because in order to sensationalize this news. Okay. In fact, media wants to grab attention and implant thoughts in people's mind about some serious issues. So, as by prioritizing those issues, what media wants to say to us. So they are saying these are the important news today. So we are presenting to you. That is why media turn certain issues viral. Excuse me. Hello? Hello? Yes, Am ma'am. I audible? Yes, ma'am. Okay. Agenda setting theory is used in a political ad campaigns, business news, PR means public relations, etc. The main concept associated with the theory is gatekeeping. What is gatekeeping? What gatekeeping? Earlier also I told. Gatekeeping is in the charge of how they are controlling and selecting the news. This is what the gatekeeping. Gatekeeping is nothing but filtering the news. Okay. Did you get my point? What is gatekeeping? Gatekeeping అంటే ఏంటంటే ఓకే గేట్ మనకి మన ఇంట్లో ఎందుకు ఉంటుంది గేట్? డు వి నీడ్ బయట వాళ్ళు రాకుండా మనకి ఎవరు కావాలో వాళ్ళు మాత్రమే ఇంట్లోకి రావాలి. అవునా? So the main concept associated with the theory is gatekeeping. Gatekeeping is in charge of and has control of the selection of content discussed in the media. It is assumed that the public cares mostly about the product of media, that is gatekeeping. In newspapers, editors are the main gatekeepers of media itself. The news media decides what events to be broadcast and show through the media gates on the basis of newsworthiness. What does they mean? For example, news comes from various sources. No, there are many number of news all over the world. Every second is built up with news. No, there are n number of news, but these people are showing only few news. So news comes from various sources. Editors choose what appears and what should not. That is why they are called as gatekeepers. Did you get my point now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Who are these gatekeepers? Editors. Yeah, editors in the newsroom. There will be in the broadcasting channels also. There will be these gatekeepers. They will show whatever they want to show. They will show, not every news. Okay. Yes. Gatekeepers are the powerful authority who ensure the right material is disseminated to mass. Because some news are important to media, but not to the masses. Also, they are much concerned on not to distort peace and public stability. Gatekeepers are the powerful authority to ensure the right material to be disseminated to the mass. Who are the gatekeepers? Evarante వీళ్ళు బయటికి చెప్పడానికి కంట్రీలో పీస్ అవన్నీ స్టెబిలిటీ ఉండడానికి కోసం అని చెప్తారు. బట్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు షో దే విల్ ఓన్లీ ప్రయారిటైజ్ దోస్ ఇష్యూస్. Gatekeepers are the powerful authority who ensure the right material to disseminate it to mass, because some issues are important to media but not to the mass.
మాస్క్ అవసరం లేకపోయినా కూడా మీడియాకి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చూపిస్తారు. మీడియాకి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే వాళ్ళకి అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేకపోతే గిఫ్ట్ రూపైనా వాళ్ళకి మనీ వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైతే కార్పొరేట్స్ లాంటి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ పాలసీస్ కోసం ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చేది న్యూస్ పేపర్స్ లో కానీ న్యూస్ ఛానల్స్ లో కానీ వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం కోసమే వాళ్ళకి ఇష్టమైన న్యూస్ వీళ్ళు చూపిస్తూ ఉంటారు. అది మాస్కి ఇంపార్టెంట్ కాకపోయినా అది వీళ్ళు ఏ విధంగా చూపిస్తారు, ఏ విధంగా వీళ్ళు ఎజెండా సెట్ చేస్తారు, హౌ దే విల్ choose this agenda, how they are priming this agenda. So one is priming. In simple words, the media gives the utmost importance to certain event such that it gives people the impression that particular news is the most important one. This is done on a daily basis. The selected news report is carried on as a heading or covered regularly for months. For example, terms such as headlines, special news features, discussions, expert opinions are used. Media primes news by repeating the news and giving it more importance, like for example, nuclear deal. Okay, priming. By priming, this news agenda is fixed means first one is priming. In simple words, the media gives utmost importance to certain events. They are giving importance to only some events, certain events, such that it gives people the impression that the particular news is the most important one. By prioritizing those news, indirectly they are pressurizing the people. This one is the main news. It is done on a daily basis. It is not the issue of one day. It is the daily basis. రోజు ఈ రకంగానే జరుగుతుంది. ఏ విధంగా అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు కొన్ని ఇష్యూస్ మాత్రమే చాలా ఇంపార్టెంట్ అని పబ్లిక్ అనుకోవడానికి అవే రిపీటెడ్ గా చూపించడం ద్వారా ఇది దాన్ని ప్రైమ్ చేస్తున్నారు అంట. దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రైమింగ్ ద న్యూస్. నెక్స్ట్ వన్, హౌ దే ఆర్ ఇట్లా చెప్పడం చూడగానే పీపుల్స్ తెలీదా ఇది వాంటెడ్లీ దే ఆర్ షోయింగ్ అని పీపుల్కి తెలీదా? అలా తెలియడానికి కోసం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సో దే ఆర్ ఫ్రేమింగ్ ద న్యూస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు excuse me, have some water, ma'am. yes. So wantedly they are framing so that people does not know this media channels are wantedly they are placing the main news as the main news, unnecessary news as main news. Okay, how they are doing? They are framing. By the way, what is a frame? Framing means, what is a frame? Frame is picture. Hello? Or filming. Not getting you. Frame related screen. I'm not getting you. Anyone? What is framing? Important, frame, madam. Prime means important. పదే పదే అదే చూపిస్తూ దాని మీద డైవర్ట్ చేయడం. I'm not telling you about prime కాదు. ఫ్రేమ్ మన ఇంట్లో ఫ్రేమ్స్ ఫ్రేమ్ అంటే తయారు చేయడం అని మేడం. ఫ్రేమ్ అలా ఆ ఫ్రేమ్ లో పెట్టాలి అంటాం కదా, దాన్ని మనం ఏం చేయాలి అన్నది చేయడం కోసం పెట్టేది ఫ్రేమ్. ఫ్రేమింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఫోటో కూర్చడం మేడం, కూర్పు మేడం. కూర్పు ఏ విధంగా కూర్పుతారు అంటే ఏ వస్తువు ఎక్కడ ఉండాలి అనేది ఫోటోగ్రాఫర్ చెప్తారు. మీరు ఇక్కడి నుంచండి, అక్కడి నుంచండి, ఆ వెనక ల్యాండ్స్కేప్ ఇట్లా ఉండాలి, ఇవన్నీ వాంటెడ్లీగా ఫస్ట్ ప్లేస్ చేస్తారు. ప్లేస్ చేసి తర్వాత ఫోటో తీస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ ద ఫ్రేమింగ్ ఈజ్. ఓకే, యాక్చువల్ ఫోటో ఫ్రేమ్ అంటే అది. సేమ్ అదే రకంగా న్యూస్ ఛానల్స్ కూడా ఏ న్యూస్ దేనికి ఎంత ప్రయారిటీ ఇవ్వాలో చూసేదే ఫ్రేమింగ్. సో framing is a process of selective control. It has two meanings. The way in which news content is typically shaped and contextualizing within the same frame of reference. ఒకటి వాంటెడ్లీగా షేప్ చేస్తారు. అంటే
వాంటెడ్లీగా ఎంతో ఇది ఉన్నా కూడా లైట్ గా తీసుకోవడం, ఎంతో డీప్ గా దాని ఉన్నది కూడా లైట్ గా తీసుకుని వాళ్ళు వాంటెడ్లీగా షేప్ చేస్తారు. అంటే షేపింగ్ అంటే అది ఉన్నది ఉన్నట్టుగా అంత సీరియస్నెస్ ఉన్నది లైట్ గా, అసలు ఏమాత్రం అవసరం లేనిది చాలా సీరియస్ గా చూపిస్తారు. దే ఆర్ వాంటెడ్లీ దే ఆర్ ఫ్రేమింగ్, దే ఆర్ షేపింగ్ ద ఇన్సిడెంట్. ఆడియన్స్ అడాప్ట్స్ ద ఫ్రేమ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అండ్ టు సీ ద వరల్డ్ ఇన్ ఎ సిమిలర్ వే. వీళ్ళు ఎట్లా చూపిస్తే వాళ్ళు అట్లానే చూస్తారు కదా. ఆడియన్స్ అడాప్ట్స్ ద ఫ్రేమ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అండ్ సీ ద వరల్డ్ ఇన్ ఎ సిమిలర్ వే. వీళ్ళు ఎట్లా చూపిస్తే వాళ్ళు అట్లా చూస్తారు. దిస్ ఈస్ హౌ పీపుల్ అటాచ్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఎ పీస్ ఆఫ్ న్యూస్ అండ్ పర్సీవ్ ఇట్ ఇట్స్ కాంటెక్స్ట్ విత్ ఇన్ విచ్ అండ్ ఇష్యూ ఈస్ వ్యూడ్. వీళ్ళు చూపిస్తారు కొన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ చూపిస్తే అవును వాళ్ళు పీపుల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనమాట. దే విల్ యాక్సెప్ట్ బికాస్ దే ఆర్ వాంటెడ్లీ ప్రైమింగ్ ద న్యూస్. అండ్ how they are priming the news? By framing the news. Okay, framing deals with how people attach importance to certain news. For example, in case of an attack, defeat, win and lose, the media frames the news in such a way that people perceive them as different angles. వాళ్ళు చూపించే యాంగిల్ వేరే ఉంటుంది, అసలు జరిగింది వేరే ఉంటుంది, అక్కడ వాళ్ళు చూపించేది వేరే ఉంటుంది. 100 సార్లు చూపించడం వల్ల దాని డీప్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ప్రజల మీద. ఓకే, we can take the Kargil war between India and Pakistan as an example. In both the countries, the news reports were framed in such a way they show their own country in a positive light and the other in a negative. So, depending on which media people have access to, their perception will differ. అవునా, అర్థమైందా మీకు ఇది? కార్గిల్ వార్ అర్థమైంది మేడం, అర్థమైంది మేడం. అయితే కార్గిల్ వార్ లో అలా చూపించిన దేశానికి నష్టం లేదు మేడం, ఆయా దేశాల ప్రయోజనాల కోసమన్నా చూపించారు. ఇక్కడ అట్లా కాదు కదా మేడం. అవును, వాళ్ళు ఏ దేశం అసలు ఏం జరిగింది, ఒరిజినల్ గా ఏం జరిగింది అనే కాదు, అక్కడ ఏ దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళ వైపు పాజిటివ్ వైపే చూపిస్తారు. బై ఫ్రేమింగ్ ఆ రకంగా ఫ్రేమ్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ వాట్ an agenda setting theory is. మీకు క్లియర్ గా అర్థమైందా? Did you get my point? Yes ma'am. Yes ma'am. Everyone? Yes. Okay, then it's time. Shall we conclude now? Yes. Okay then. Thank you, ma'am. Thank you. Yeah. Pardon? Have a good day, ma'am. Good day, ma'am. Ma'am, we need important questions also. Next time. We have one more class, no? Yeah, ma'am. Actually, we require one more classes for revision purpose. Okay, whatever next class will be for portion completion, no? So again, one more session should be conducted so that we can cast our queries or something related to our subject. Okay, whatever you want, you put in a WhatsApp message. Okay? Ma'am, your phone number, madam, please. My phone number. It is in the group, no? No, actually, we don't have. We have only one group. That is admin is Sunil sir and Yadgiri sir. Only one group we are having. Okay. In that group, you can put no. No, actually, they have setting. Admins only 50, madam. So the two members only say put the new information, madam. Otherwise, no. No general messages, ma'am. It will be restricted only for the university persons. Okay. So one-way communication only happens in that group. Important updates. Okay, I'll give personally. I'll give, but not in this, no. Okay. Right. Thank you, ma. Good day. Have a great day. Good day, madam. Thank you, ma'am. Bye.